Hallo und guten Abend. Ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr hier in Dresden. Mein Name ist Christiane Jannecke, ich bin die wissenschaftliche Leiterin des Hauses und würde Ihnen in wenigen Minuten gerne etwas über den Ablauf des heutigen Abends sagen und die beiden Referenten vorstellen. Mit der heutigen Veranstaltung widmen wir uns ein weiteres Mal der Wehrmacht. Wir haben das zuletzt getan in unserer letzten Veranstaltung vor nicht langer Zeit. Im Zentrum standen dort die Erinnerungen eines Wehrmachtssoldaten, der seine sehr individuelle Sicht und subjektive Sicht auf den Krieg damit vermittelt hat. Im letzten Jahr haben wir eine Sonderausstellung gezeigt, die vielleicht einige von Ihnen auch gesehen haben, nämlich zur Geschichte der Fallschirmjägertruppe der Wehrmacht. Und heute widmen wir uns den Jagdfliegern mit einem Fokus auf der Technikgeschichte. Sehr unterschiedliche Zugänge also. Dies entspricht dem Ansatz des Museums, Themen, Ereignisse und in den Ausstellungen auch Objekte stets aus mehreren Perspektiven zu beleuchten. Zentral ist dabei, wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht, immer der Rückbezug auf den Vernichtungskrieg des nationalsozialistischen Deutschlands und damit die Zusammenhänge von Krieg, Vernichtung und Holocaust. Dazu machen wir regelmäßig Veranstaltungen und selbstverständlich thematisiert auch die Dauerausstellung diesen Zusammenhang. Heute wollen wir die Technikgeschichte in den Vordergrund stellen, die keineswegs nur für Spezialisten von Interesse ist, wie wir auch an ihrem zahlreichen Erscheinen sehen können. Zugleich sind seriöse Publikationen aber doch sehr überschaubar. Umso mehr freuen wir uns und sind auch stolz darauf, dass wir einen Spezialisten zu diesem Thema im Hause haben, der mit der Arbeit, die er Ihnen heute vorstellen wird, jüngst promoviert wurde. Herr Dr. Wehner wird zunächst einen kurzen Vortrag, einen Impulsvortrag halten und seine Thesen und sein Buch vorstellen und dann in eine Diskussion mit James Holland kommen. Herr Dr. Wehner ist Sachgebietsleiter Bildgut in unserem Museum und ist seit 2006 bereits am Haus. Seine Expertise liegt in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges und der Technikgeschichte. Darauf aufbauend hat er viele Teile der Dauerausstellung zu verantworten: Zeitalter der Weltkriege, Nachkriegsgeschichte, Militär und Technologie. Zuletzt hat er 2013 die große Sonderausstellung, erfolgreiche Sonderausstellung Stalingrad kuratiert und ist im Augenblick mit dem Kalten Krieg und der Vorbereitung einer weiteren Ausstellung beschäftigt. Neben diesen schon umfassenden Tätigkeiten hat er dieses Buch geschrieben. Seine Dissertation, die 2022 oder letztes Jahr bei Professor Dr. Sönke Neitzel, dem Lehrstuhlinhaber für Militärgeschichte an der Universität Potsdam, angenommen wurde. Zweitgutachter war der britische Historiker Richard Overy. Aus Großbritannien zu uns gekommen ist auch James Holland, der Historiker und ausgewiesene Experte für die Geschichte des Zweiten Weltkrieges und Autor zahlreicher Fachbücher, aber auch von Romanen, Fernsehdokumentationsserien und Podcasts. Er ist aus vielen Gründen der ideale Gesprächspartner für Herrn Wehner heute Abend über das Buch. Nicht nur wegen seiner eigenen Forschungen, unter anderem natürlich zur Luftschlacht um England, sondern auch, weil die britische Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg, anders als in Deutschland, oft freier und von großem Interesse gerade auch für militärhistorische und technische Aspekte geprägt ist, worum es ja im Wesentlichen bei der Arbeit geht. Zum anderen schafft der skizzierte, sehr vielfältige Zugang mit den unterschiedlichen Herangehensweisen an die Themen des Krieges einen Link zum Museum. Hier nämlich im Museum geht es nicht um die reine akademische Wissenschaft, sondern vielmehr um die Breite der Darstellung unserer Themen, die wir, so das Medium Museum, mithilfe von Vermittlungsmethoden und Gestaltung bearbeiten, um so Anknüpfungsmöglichkeiten und Angebote über das Fachpublikum hinaus anzusprechen. Insofern glaube ich, dass das dem Vortrag folgende Gespräch sehr interessant und auch kurzweilig werden wird, worauf ich mich persönlich sehr freue. Thank you very much, James, that you are here. It's great to have you here in Dresden. Thank you. Ich übergebe nun das Wort an Herrn Dr. Wehner und wünsche Ihnen einen sehr anregenden, interessanten und spannenden Abend. Vielen Dank. Ja, dann
möchte ich Sie auch noch mal recht herzlich begrüßen. Vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Das macht mich wirklich, führt mich zum Erstaunen. Es wurde ja schon angekündigt, ich möchte kurz in 20 Minuten ungefähr vorstellen, worum es eigentlich in diesem Buch geht. Ich muss mal ganz kurz testen. Ja, Sie haben es schon gesehen, es geht um die Jagdflieger der Wehrmacht. Und die erste Frage ist natürlich immer, warum sollte man sich dem widmen? Ich denke, es gibt viele Menschen, die heute hier sind, die diese Frage gar nicht stellen, weil die natürlich wissen, dass die Jagdflieger der Wehrmacht eine gewisse Relevanz haben. Aber ich möchte das trotzdem heute noch mal tun. Ein ganz wichtiger Grund ist einfach, dass die Jagdflieger der Wehrmacht bis heute sehr stark rezipiert werden. Ob als Film, Buch, Computerspiel, Modellbau, die Flugzeuge der Wehrmacht, die erfolgreichen Piloten der Wehrmacht, die Jagdflieger wie zum Beispiel Erich Hartmann, Werner Mölders, Hans-Joachim Marseille, das sind natürlich Namen, die auch heute noch vielen sagen. Ja, man kann sagen, vieles von dem, wenn heute über die Wehrmacht geredet wird, läuft eben auch über diese Kanäle. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, war einfach, wie hat denn das Ganze militärhistorisch eigentlich funktioniert? Also wie war die innere militärische Logik hinter diesem Einsatz von Jagdfliegern? Und ich habe das anhand eines sogenannten Themendreiecks gemacht. Das heißt, ich habe mir die Doktrin, die Technik und die Taktik angeschaut. Das impliziert auch schon, dass ich mir bestimmte Dinge nicht angeschaut habe. Ich sage mal Beispiel Logistik, Operationsführung. Das sind Dinge, die ich mir jetzt nicht angeschaut habe, sondern ich bin relativ stark an diesen 3 Begriffen geblieben, wobei man hier auch sicherlich sagen muss, das sind natürlich auch die relevanteren Begriffe, wenn man sich jetzt erstmal dieses Themas annähern möchte. Und das Ganze beginnt eigentlich immer damit, weil ja die Jagdflieger der Wehrmacht natürlich im Zweiten Weltkrieg stark gekämpft haben, wie war eigentlich das Denken zu Jagdfliegern vor dem Zweiten Weltkrieg? Und dabei kommt man an Giulio Douhet nicht vorbei. Das ist ein italienischer General gewesen, der ein zentrales Buch geschrieben hat, die Luftherrschaft, wie er sich den Luftkrieg der Zukunft vorstellt. Und diesen Luftkrieg stellte er sich ganz stark mit Bombern vor. Das heißt also, Bomber sollten so eine Art Luftüberfall auf die gegnerische Luftwaffe machen und dann anschließend die feindlichen Städte zerstören. Diese Städte waren innerhalb von kürzester Zeit zu vernichten. Er ging von 2 Tagen aus. Ja, man kann sagen, das ist so eine Art Atomkrieg light. Es war für ihn aber auch so, dass er sozusagen die Jagdflieger als veraltet angesehen hat. Das heißt also, die Jagdflieger des Ersten Weltkriegs galten ihm als nicht mehr wichtig, zu schwach bewaffnet. Der ganze Kurvenkampf, das war ihm zu unmilitärisch und deswegen sah er die Jagdflieger als veraltet an. Dieses Denken hat zu großen Teilen meiner Meinung nach in der Luftwaffe Einklang gefunden. Man wollte also den Gegner mit einem Luftüberfall vernichten, anschließend dann das Heer unterstützen, zum Beispiel bei seinen Angriffsoperationen, aber vor allen Dingen den Luftkrieg als Kampf gegen feindliche Kraftquellen führen. Das heißt, was waren feindliche Kraftquellen? Fabriken, Logistikzentren, Verkehrsknotenpunkte, Stahlwerke, solche Sachen. Und dieser Kampf gegen die feindlichen Kraftquellen, der stand eigentlich im Fokus des Denkens und man behielt sich aber auch, ich sage jetzt mal, Terrorangriffe gegen Städte vor. Das Ganze firmierte unter dem Begriff Vergeltungsangriffe. Diese Doktrin ist 1935 niedergeschrieben worden, findet sich aber bis Kriegsende unverändert fort. Prominentes Beispiel dafür die V-Waffen, Vergeltungswaffe 1, Vergeltungswaffe 2, das ist quasi die buchstabengetreue Umsetzung dieser Doktrin. Und Jagdflieger spielten in dieser Doktrin eine sehr geringe Rolle. Den Luftkampf stellte man sich so vor, dass zunächst noch einmotorige, wendige Jagdflugzeuge gebaut wurden, wie die Messerschmitt 109. Die sehen Sie da oben, also das obere Bild ist das. Meistgebaute Flugzeug der deutschen Geschichte mit über 30.000 Stück. Aber der eigentliche Wunsch war der zweimotorige Jäger, weil der nämlich mehr Feuerkraft bot. Dafür war der nicht so wendig und das war bei Deutschland dann die Messerschmitt 110. Also das war eigentlich die Zielvorstellung, weil man eben ähnlich wie Douhet diesen Kurvenkampf, diesen manövrierenden Luftkampf als veraltet ansah und stattdessen eine starke Betonung auf die Feuerkraft gelegt hat. Das Ganze muss man sich so vorstellen,
wie einen Marinekampf, wie wenn sich Schiffe begegnen und eben mit Geschützen gegenseitig beschießen. So ungefähr hat man sich auch den Luftkampf der Zukunft vorgestellt. Im Spanischen Bürgerkrieg 1936/37 war es dann aber so, dass die Messerschmitt 110 noch nicht einsatzbereit war, aber die Messerschmitt 109 kam zum Einsatz. Und das war zwar ein sehr modernes Flugzeug, auch sehr leistungsfähig, war aber den sowjetischen Jägermodellen, die dort eingesetzt waren, in puncto Wendigkeit unterlegen. Und dafür mussten bestimmte taktische Anpassungen geführt werden. Federführend von Günter Lützow, erfolgreicher Jagdfliegeroffizier, der also, das kann ich jetzt nicht ausführen, weil das ein relativ komplexer Vorgang ist, der also bestimmte Manöver betont hat und andere eher beiseite gelegt hat, und dazu gehört der Kurvenkampf. Also der Kurvenkampf war eigentlich out. Und was er auch gemacht hat, er hat eine neue Formation erfunden, das sehen Sie da eingeblendet, das ist der sogenannte Vierfingerschwarm, so wird er vor allen Dingen im englischsprachigen Raum genannt. Dieser Vierfingerschwarm sieht eben aus wie 4 Finger einer Hand, so sind die Flugzeuge angeordnet, und das war viel angepasster gegenüber den moderneren Geschwindigkeiten. Was da genau passiert ist, können Sie gerne bei mir nachlesen oder dann auch nachfragen. Und hier haben wir so einen ersten Trend, was sich immer wieder zeigt. Es gibt Technik, es gibt bestimmte Vorstellungen, aber wie das dann eigentlich umgesetzt wird, das ist die Taktik. Und diese Taktik wird von relativ niedrigen Soldaten, also rangniederen Soldaten entwickelt. Also Lützow war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Oberleutnant. Und für die Luftwaffe hat aber dieser spanische Bürgerkrieg keine Konsequenzen. Es gibt dann im Prinzip also 1939 bei Kriegsbeginn eine sogenannte operative Luftwaffe, und das ist der eigentliche Kern der Luftwaffe aus zweimotorigen Flugzeugen, nämlich zweimotorige Bomber, die von zweimotorigen Jägern, die in der Luftwaffe Zerstörer genannt wurden, begleitet werden. Und es gibt eine sogenannte taktische Luftwaffe mit den Jagdflugzeugen, den einmotorigen Jägern, den Sturzkampfbombern, den Stukas und den Schlachtfliegern. Und wenn man natürlich heute an die Luftwaffe denkt, dann sind vor allen Dingen die Stukas oder die Jäger im Fokus. Aber in den Doktrinen damals war das eigentlich nicht wichtig. Die Masse der Rüstung floss eigentlich in die zweimotorigen Bomber und in die zweimotorigen Jäger, die auch viel aufwendiger sind als ein einmotoriges Flugzeug. Schaut man sich jetzt aber an, wie das Ganze dann im Krieg funktioniert hat, wird relativ schnell klar, dass die deutsche Doktrin einige Fehlstellen hat. Eine wichtige Fehlstelle, der Luftüberfall, hat eigentlich nie funktioniert. Also die Zerschlagung der feindlichen Fliegerkräfte am Boden hat weder in Polen 1939 noch in Frankreich 1940 noch in Großbritannien 1940 in der sogenannten Luftschlacht um England wirklich funktioniert. Es sind nur sehr wenige Flugzeuge am Boden zerstört worden. Genauso ist es mit dem Zerstörer, der im Krieg gegen Polen noch ganz leidlich funktioniert hat, einfach weil die polnischen Fliegerkräfte quantitativ und qualitativ drastisch unterlegen sind. Aber spätestens gegen einen gut gerüsteten, hochmodernen Gegner wie die britische Luftwaffe, also die Royal Air Force, gerät der Zerstörer dann stark ins Hintertreffen. Jetzt ist die Frage, wie ist die Luftwaffe damit umgegangen? Und sie ist eben nicht so damit umgegangen, dass sie ihre Doktrin hinterfragt hätte. Also das wäre die logische Diskussion gewesen, aber es gibt gar keine Diskussion, sondern die eigentliche Diskussion ist, dass die Flugzeugtypen nicht gut genug sind. Also man hinterfragt nicht das Konzept des Zerstörers oder des Bombers, sondern man sagt, man braucht einen besseren Bombertyp, einen besseren Zerstörertyp. Jetzt ist es aber so, dass natürlich technologisch diese Flugzeuge eigentlich schon am Limit gebaut waren. Also eine Messerschmitt 110 oder eine Junkers 88, wer die kennt, die waren State of the Art, mehr ging einfach nicht. Jetzt noch bessere Flugzeugtypen zu bauen, war nicht möglich, und das führte dazu, dass die neuen Typen, ich sage jetzt mal, überzüchtet wurden, also dass die überreizt wurden und dadurch technisch anfällig waren oder gleich gar nicht funktioniert haben. Mit entsprechenden Folgen, nämlich viele Abstürze, keine Serienreife und so weiter und so fort. Und der Sündenbock für dieses ganze Desaster war dann Ernst Udet, dürfte dem einen oder anderen auch bekannt sein durch Zuckmayers Drama des Teufels General, wo also sein Schicksal thematisiert ist. Und Udet hat sich dann vor Verzweiflung Ende 1941 auch das Leben genommen, denn er war der oberste Techniker der Luftwaffe als sogenannter Generalluftzeugmeister. Also das war schon eine schwere Krise, wo ich sagen würde, hier hat die Doktrin nicht funktioniert, aber man hat die Krise sozusagen in den Technikbereich transferiert.
Das Problem war, dass technische Überlegenheit für die Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg eigentlich nicht zu erringen war, weil die Gegner ja technologisch ähnlich gut waren. Also gerade die britische Luftrüstung ist mehr oder weniger genauso modern wie die deutsche. Es gibt 3 technische Trends, die sich feststellen lassen, nämlich 2 technische Revolutionen in den 30ern, der Übergang vom Doppeldecker zum Eindecker, der einen großen Geschwindigkeitszuwachs bringt, dann nochmal in den 40er Jahren der Übergang vom Propeller-Kolbenjäger zum Strahljäger, also zum Düsenjet. Und dann sind diese Propellerjäger, die im Zweiten Weltkrieg hauptsächlich zum Einsatz gekommen sind, nochmal in sich optimiert wurden. Also allein die Messerschmitt 109 hat 250 km/h Zuwachs erhalten an Höchstgeschwindigkeit im Verlauf ihres Einsatzes. Aber das Problem, wie gesagt, ist eben, dass die Gegner das genauso gemacht haben, mehr oder weniger, und damit eben kein Vorteil zu erringen war. Und das bringt uns zu der Frage, was haben eigentlich die Piloten dazu gedacht? Und das Problem war, dass die Pilotenmeinung in der Luftwaffe schon geachtet wurde von der höheren militärischen Führung, dass aber Piloten keine objektiven Analysten sind, die so ein Techniksystem wirklich objektiv beurteilen können. Das war auch schon damals in der Luftwaffe relativ klar, aber es gab eben kein Analysegremium, was das hätte tun können. Der Generalstab der Luftwaffe hat sich bei solchen Sachen stets aus der Affäre gezogen, hat sich also dazu nicht geäußert. Und das hat eben dazu geführt, dass ein Flugzeug wie die Focke-Wulf 190 in die Großserie gekommen ist. Die Focke-Wulf 190 ist 1941 eingeführt worden, war das zweite wichtige Jagdflugzeug der Deutschen im Zweiten Weltkrieg, ungefähr 20.000 Stück gebaut. Aber sie entsprach in ihren Leistungen eigentlich nicht dem, was in der Zeit erforderlich gewesen wäre. Das war den Verantwortlichen im Reichsluftfahrtministerium auch sehr klar. Aber es gab bestimmte Gründe immer wieder, das Auslaufen der Focke-Wulf 190 zu verhindern. Das heißt sozusagen, es gab durchaus Überlegungen 1942, die Focke-Wulf wieder aus der Großserie zu nehmen. Und wenn Sie sich das vielleicht nochmal klar machen wollen, warum Piloten keine guten Analysten sind, also Sie kennen ja vielleicht auch den Film Top Gun, wo also die Analystin den Piloten gegenübersteht. Und da haben Sie diese getrennte Funktion, einmal der Blick von außen und einmal der Blick des Anwenders. Und in der Luftwaffe gab es sozusagen diese Analysefunktion nicht wirklich, sondern es wurde nur auf die Anwenderrolle geguckt. Ja. Wenn man sich dann fragt, ja, aber die Luftwaffe hat doch bis zum Schluss gekämpft und sie hat über viele Jahre im Zweiten Weltkrieg relativ effizient gekämpft, wie konnte sie denn das tun? Dann finden wir immer wieder, bei den Jagdfliegern zumindest, die taktische Ebene. Dass es also relativ rangniedere Offiziere gibt, ich sage jetzt mal so Leutnant bis Hauptmann, manchmal Major, im Einzelfall auch Feldwebel, die also eine taktische Innovation haben und damit das eigentliche Problem lösen. Also das Problem, was entsteht, zum Beispiel bei der Abwehr von amerikanischen Bombern, ist, dass diese Bomber sehr stark in großen Zahlen mit sehr viel Feuerkraft in engen Formationen kommen. Und der relativ logische Schluss der Luftwaffenführung ist, wir brauchen mehr Waffen. Also man versucht einfach, den Jagdflugzeugen mehr Feuerkraft zu geben, um diese Bomber abzuschießen. Das funktioniert aber nicht aus verschiedenen Gründen oder beziehungsweise zu spät, also vielleicht nach 2, 3 Jahren. Diese Zeit hat man aber nicht und die Lösung, wie man dann diese Bomber effektiv bekämpft, kommt aus der Taktik, indem Jagdfliegeroffiziere die sogenannte Sturmjäger-Taktik entwickeln, die eigentlich mit fast genau denselben Flugzeugtypen dann sehr effizient diese amerikanischen Bomber bekämpft. Und das ist das Muster, was sich durch den Zweiten Weltkrieg eigentlich zieht. Immer wieder ein Problem und immer wieder eine taktische Lösung, wenn man überhaupt eine Lösung findet. Aber auch das zieht sich durch, man versucht es immer zuerst mit der Technik. Also man denkt sehr technikzentriert oder man könnte auch sagen technokratisch. Ja, und jetzt kommen wir noch ein bisschen mehr zu den Piloten. Ich habe mal so 3 Jagdfliegerasse, wie das heißt, genannt, aufgezählt. Also Marseille, das ist ein deutsches Jagdfliegerass, Richard Bong ist der erfolgreichste amerikanische Jagdpilot und Pokryschkin ist der zweiterfolgreichste sowjetische Jagdpilot, später dann dreifacher Held der Sowjetunion. Und es gibt so ein paar Gemeinsamkeiten, die sowohl bei der Luftwaffe wie auch bei den Jagdfliegern anderer Luftwaffen auffindbar sind. Und zwar ist das eine
Konzentration von Abschusszahlen auf sehr wenige Piloten. Also die Masse der Piloten hat in der Regel zum Beispiel in den amerikanischen oder sowjetischen Luftstreitkräften nicht so hohe Abschusszahlen. Das muss man ein bisschen differenzieren, weil die Zählsysteme zum Teil anders sind. Aber es schälen sich doch immer solche Asse oder Könner oder bei der Luftwaffe hießen die Experten heraus. Und der ganze Luftkrieg verdichtet sich auf ungeheuer geringe Mengen von Piloten. Und das hat seinen Grund darin, dass Luftkampf damals was sehr Anspruchsvolles ist, für das man eine Menge Kapazitäten und Fähigkeiten braucht. Das geht los bei bestimmten anatomischen Voraussetzungen. Das weiß man ja auch, das ist ja auch heute noch so, dass Piloten ganz streng zum Beispiel auf Gesundheit gemustert werden. Aber man braucht eben auch Geschick, man braucht vielleicht auch eine gute Sehkraft, man braucht intellektuelle Flexibilität und was ganz wichtig ist für den damaligen Luftkampf, man braucht ein sehr schnelles Entscheidungsvermögen. Man muss nahezu impulsiv entscheiden, denn der Luftkampf entscheidet sich quasi innerhalb weniger Sekunden oder Sekundenbruchteile. Und das ist ja zum Teil schon ein Charakterzug, könnte man sagen. Und dieser Charakterzug hat natürlich gewisse Probleme, also Impulsivität mit dem militärischen System, weil im militärischen System ist natürlich das Einhalten von Vorschriften, Disziplin und Gehorsam sind da ganz wichtige Eigenschaften, aber damit hat es bei den Jagdfliegern und vor allen Dingen bei den erfolgreichen Jagdfliegern, und zwar nicht nur in der deutschen Luftwaffe, sondern auch in anderen Luftwaffen, wie zum Beispiel der amerikanischen oder sowjetischen, immer wieder Probleme gegeben. Also zum Beispiel Pokryschkin, später dann Marschall der Sowjetunion, war eben als Held der Sowjetunion noch in ein Handgemenge in der Kantine verwickelt, weil er sich nie im Griff hatte und hat sich auch laut eigener Aussage gegenüber seinen Vorgesetzten nicht immer angemessen verhalten. Und das zieht sich so ein bisschen durch die erfolgreichen Jagdflieger. Das ist, wie soll ich sagen, also es ist kein Muss, aber es findet sich doch häufiger, weil es einfach eben eine wichtige Eigenschaft ist, impulsiv zu handeln im Luftkampf. Und Verletzung von Sicherheitsvorschriften, ich habe da so ein paar Aktenzitate dazu gefügt, Verletzung der Disziplin, das war zum Teil sogar notwendig, um eben ein erfolgreicher Jagdflieger zu sein. Der Nachteil dieses Systems Luftwaffe war, dadurch, dass die Jagdflieger im Doktrinsystem nicht richtig eingebunden waren, gab es eben auch keine gezielte Personalpolitik. Das heißt, sie waren schlecht eingebunden, sie hatten zwar ziemlich viel Freiheiten, das ließ sie erfolgreich werden, aber es gab dann eben doch auch keine strategische Personalplanung, nenne ich das mal. Und man hat die Jagdflieger, selbst die erfolgreichen, eben häufig verheizt, beziehungsweise gab es diesen Begriff des Abgeflogen-Daseins. Das heißt, wenn Jagdflieger aufgrund der Luftkämpfe, aufgrund der grausamen Erlebnisse, die auch sie im Krieg sehen mussten, nervlich so erschöpft waren, dass sie in so eine seelische, psychische Krise gerieten, nannte sich das Abgeflogensein. Trotzdem wurden solche Leute manchmal noch eingesetzt. Ein typisches Beispiel ist dann, dass die versucht haben, diese psychische Krise in Alkohol zu ertränken. Das ist so ein ganz klassisches Beispiel. Es gab aber auch Fälle, wo die dann einfach abgelöst wurden und in die Erholung geschickt wurden, aber im Prinzip fuhr man das Personal der Jagdwaffe auf Verschleiß, das kann man schon so sagen. Dieser Leistungsbegriff, der sich vor allen Dingen in Abschusszahlen ausdrückte, führte zudem zu Karrierismus, Ehrgeiz, manchmal auch unkameradschaftlichen Verhalten, falschen Meldungen. Das ist auch was man zum Teil bei anderen Luftwaffen findet, aber bei der deutschen eben auch. Und einfach diese Vorstellung, dass also Jagdflieger lustige, unbeschwerte junge Männer sind, das ist halt ein Fantasieprodukt der Propaganda. Ich habe das mal versucht, an dem Beispiel Nowotny zu zeigen, ein erfolgreicher österreichischer Jagdflieger. Also wir haben das farbige Propagandabild und dann daneben das Bild von Nowotny nach einem Luftkampf, wie es bei uns im Fotoalbum im MHM auftaucht. Und das zeigt jetzt natürlich auch nicht die komplette Realität, aber zeigt vielleicht so einen Eindruck, welche Anstrengung und welche Kraft so ein Luftkampf dann eigentlich erforderte. Und damit bin ich auch schon fast am Ende, weil im letzten Kriegsjahr, also so 1944,
gerät dann dieses ganze System, nenne ich es mal, in eine endgültige schwere Krise, weil natürlich die Luftherrschaft über dem Deutschen Reich verloren geht. Die Alliierten landen in der Normandie. Die Luftwaffe erleidet schlimmste Niederlagen mit sehr hohen Verlusten. Und das führt dann eben dazu, dass das Doktrinsystem, man kann sagen, de facto abgeschafft wird, indem nämlich Hitler und Göring die Bomberwaffe stilllegen. Der sogenannte Jägerstab, der wird schon zuvor eingerichtet. Das ist ein Rüstungsstab, der nur dafür da ist, die Produktion von Jagdflugzeugen zu steigern, dann eben auf Kosten der Bomber. Aber man muss sich immer klar machen, darüber wird nicht groß diskutiert, das wird einfach gemacht. Also das analytische oder das Reflexionsniveau dahinter ist relativ gering. Bei der Taktik haben wir den sogenannten Aufstand der Jagdflieger, also Göring macht seinen Jagdfliegern immer mehr Druck, kommt zum Teil auch mit unberechtigten Vorwürfen. Die Jagdflieger wehren sich dagegen und versuchen dann um den Jahreswechsel 44/45 Göring abzusetzen. Das wird manchmal politisch gedeutet, würde ich nicht sagen. Das ist ein, wie soll ich sagen, militärfachlicher Streit. Denn die Jagdflieger versuchen das auch mit Hilfe der SS, also das hat keine politische Dimension, sondern hier geht es einfach um den Konflikt Jagdflieger gegen Göring. Aber hier sieht man auch wieder, das ist für die Wehrmacht sicherlich ein einmaliger Vorgang, dass eben Offiziere, die nicht mal General sind, versuchen, ihren Oberbefehlshaber abzulösen. Also hier haben wir einen Konflikt in der Taktik, weil die Taktik kann nämlich nicht mehr das Ganze zusammenhalten. Der Problemlöser Taktik versagt natürlich angesichts der kritischen Kriegslage. Und wir haben die Technik, die bis zum Kriegsende überschätzt wird. Man setzt also immer noch große Hoffnung in sogenannte Wunderwaffen, in die Messerschmitt 262 zum Beispiel und in andere Waffen, die aber einfach nicht das leisten können, was man sich vorstellt. Und ein klassisches Beispiel ist bei der Messerschmitt 262, dass die eben für einen Kurvenkampf schlecht ist und da eben auch versagt. Das heißt, die Messerschmitt 262 ist in manchen Bereichen ein sehr gutes Jagdflugzeug, aber in anderen Bereichen, die auch wichtig sind, eher ein schlechtes Jagdflugzeug. Und hier sieht man wieder diesen sehr simplen Zugang, dass man einfach gesagt hat, schnell ist gut sozusagen. Also es gibt eben nicht diese Analyse als Waffensystem. Und das zieht sich durch die ganze Luftwaffe durch. Ich wiederhole es noch mal kurz, die Doktrin starr, unflexibel, wird nie geändert, wird auch nicht groß drüber diskutiert. Die Technik soll der Problemlöser sein, wird aber überfordert, kann das nicht leisten. Und das Ganze, was, ich sage das jetzt mal salopp, was den Laden noch lange Zeit, ich würde mal so sagen, bis 1944 halbwegs zusammenhält, ist die Taktik. Also die taktische Innovationskraft, vor allen Dingen der unteren Offiziersebenen. Und das bricht dann 1944 endgültig zusammen, weil eben einfach der Druck durch die Alliierten viel zu groß ist und dann gewinnt man gar keinen, also dann sinkt auch die taktische Effizienz der Jagdflieger dramatisch ab. Und dieses ganze Denken, dieses ganze System hat meines Erachtens, und jetzt bin ich schon beim Ausblick, auch die frühe Luftwaffe der Bundeswehr, das zeigt sich nämlich in der Starfighter-Krise, zum einen, also die wichtigste Person ist hier aus meiner Sicht Walter Krupinski, der nämlich für die Auswahl des Starfighters zuständig ist, aber auch ein erfolgreicher Jagdflieger der Luftwaffe und dessen Technikdenken, also wenn man das aus dem Zweiten Weltkrieg denkt und auf den Starfighter weiterdenkt, relativ klar induziert, warum das mit dem Starfighter dann auch so ein technisches Desaster in den 60er Jahren erstmal werden musste, weil das einfach dieses Denken sozusagen mitschleppt. Ja, und damit bin ich am Ende meines kurzen Vortrags. Ich hoffe, Sie haben einige interessante Einblicke gewinnen können. Eine Frage habe ich jetzt nicht beantwortet und ich weiß nicht, ob sie sich jemals beantworten lässt. Bin ich skeptisch, aber ich will sie trotzdem stellen, vielleicht auch was für die Diskussion. Was ist das beste Jagdflugzeug des Zweiten Weltkriegs? Lassen Sie uns diskutieren. Danke. Well, good evening all, and thank you very much for coming, and it's absolutely lovely to be here in Dresden, which is a wonderful city, and particularly in this museum, which I've been to before, and I think it's absolutely magnificent, and I want to congratulate all the staff here for creating such a really, really wonderful military history museum.
I also want to congratulate Jens for his very, very important work. And it's interesting because quite a lot of times people say to me, gosh, you know, haven't you said all that can possibly be said about the Second World War? You know, another book on the Battle of Britain, another book on D-Day. And I said, well, actually, you'd be surprised. It's a big old subject, and there's an awful lot to say. And what Jens has proved in his doctrine, in this absolutely fabulous book, is that actually there's a lot to be said. There's a lot that's new, a lot that's opened my eyes. And, you know, after all, what's the point of studying history? Well, the point of studying history is so that we can make sense of the present and prepare for the future as well. We must never stop learning from the past. And you might think, well, who cares about fighter planes in the Second World War? Well, it's important. You know, air doctrine, air power is still extremely important in modern warfare. And those lessons are still incredibly relevant. So, Jens, congratulations, and thank you for your work, because I really think genuinely you're adding an important new layer to our understanding of air warfare in the Second World War, which, after all, was a very, very large part of the Second World War, which no one in Dresden needs reminding about. So, so many congratulations. But I think it's worth just sort of going back in time a little bit and to the evolution of the Luftwaffe. You know, it comes into being in the mid-1930s, spring 1935, if I'm right in saying. You know, what is the thinking behind it? You know, because I wondered whether it had sort of developed organically there to support the land operations. You know, Germany is a continental land power after all. It's always going to involve land operations. But you're coming at it from a slightly different perspective. Yes, indeed, I do. And the reason behind this is that, of course, there was a part of the Luftwaffe in support of the ground forces, yeah, the Heer. But this was more or less because of the wanting of the Heer. So the Heer wanted, of course, a support force of the Luftwaffe for their own operations. But in the mind of the Luftwaffe and the higher leadership of the Luftwaffe, there was always an air war, an imagination of air war that was more or less strategic, meaning bombing enemy cities or bombing power sources, Kraftquellen, as they said in German. This is the air war in itself. This is the air war, the operational air war, as they called it. Yeah, so meaning, yes, they had the support force for the Heer, but in reality they wanted to be a strategic force. So one of the key people in the early years of the Luftwaffe is General Walter Wefer. And Wefer was the chief of staff of the Luftwaffe. And I think I'm right in saying that he said, and I'm paraphrasing, but he said the words to the effect, you know, our Air Force needs to be a strong bomber force. Bombing is the key to air operations, or words to that effect. Yeah, he was, it's said he was for the ideas of Duhet. Yeah, so he believed in the ideas of Duhet. And he was killed in Dresden, actually, in a flight accident. And it's always said after Wefer, the ideas of Duhet were dead. But if you look in the history of the chief of staff of the German Air Force, of the general staff, you see there are some persons who didn't want to be the chief of staff, like Kesselring or Stumpf. They avoided to be the chief of staff, so they were it only for a short part, and afterwards it was Ježonek. And what Ježonek did, because he was, I think, the most important chief of staff of the general staff, he wanted to be the bombers more precise. But this doesn't mean he wanted to have a stronger fighter force or something like this. So he was aware that level bombing, carpet bombing was not very efficient. So he wanted the bombers to be more precise, and this is mostly done by dive bombing, which was the great idea behind this. And he developed also dive bombing in a training Geschwader. But his main intention was to get bombers more efficient, not to
strength the ground attack forces for the air or the fighter force or something like this. Well, let's just think about those bombers, because, you know, the mid-1930s, by the time Wehner dies in June 1936, you know, you've got the Heinkel 111, you've got the Dornier 17, but emerging, of course, is this concept of dive bombing. And obviously you've got the Junkers 87, better known as the Stuka. But then you've got in development, you've got the Junkers 88, which is a twin-engined bomber, which can take about 1,000 kilograms of bomb, something like that. And it's designed, its concept is to be fast and long range, you know, fly at over 300 miles an hour, which is what, 470 kilometers an hour? 450, yeah, roughly. So much quicker than the Heinkel 111 and the Dornier 17, which are the mainstays of the bombing force at that point. But already are they thinking? Okay, well, the Heinkel 111 and the Dornier 17, that's great, but we're just not going to get the accuracy. Is that Jeschonek's kind of view on this? Yeah, at least. I mean, there are not so many documents left, but if you watch at his policy of armament, then you have to say yes. I would say so. So he wanted to be more precise, and you can see it in the Battle of Britain when a sole dive bomber like the U-88 should destroy a whole factory or something like this by precise dive bombing attacks or something like this. Well, you know, you can appreciate, can't you, the principles behind dive bombing, because if you can get in lower, then you can be more accurate, which therefore means you need less ordnance, less bombs to do the job. Which then means you need fewer bombers. So from one point of view, what's not to like? The problem, of course, is in the case of the Stuka, that as it's coming out of its dive, it's almost at a standstill. So if you happen to be a Hurricane or a Spitfire waiting above to pounce, you're like a hawk on a pigeon. And that's the fatal flaw in it, isn't it? That the dive bombers only work effectively, on a stationary target for the most part, you know, big factory, railway marshalling yard, whatever it might be, or if you've got control of the airspace in which you're operating. Yeah, of course, this is a big problem during the Battle of Britain especially, where the British fighters took a heavy toll on the German Stukas. But I would say what I call duhetism is to overestimate the power of bombs in general. So if you read Duhet, there we have the claim that 1,000 tons of bombs would be enough to destroy a city like Paris or London. And as we know, in World War II, London took a heavy toll on German bombs, like I think in the Battle of Britain, it's 15,000 tons, so 15 times. 18,000 tons of bombs 18, on London by May 1941. Yeah, well, 18,000, so much more than Du had anticipated. And that's the main problem of duhetism, and that's the main problem of the Luftwaffe thinking. They overestimate the power of bombs on the ground. So they estimate if we bomb, let's say, a British airfield of the Royal Air Force, of the Fighter Command, then it's taken out. Yep. But it wasn't. It was just some holes into the ground, and one could close these holes very fast. And so I think this is the main problem, and you can see it during the Battle of Britain very well when it came to the so-called Jagdbomber. Yeah, because why did the Germans do that? The Jagdbomber were Messerschmitts 109, so fighter airplanes, very little, with only one bomb, which should bomb London. And Jeschonek, from my perspective, had really the hope that those bombs would be able to destroy the British morale. Yeah, because there are, let's say, 12 bombs or so exploding in the city of London, and this could be enough that the British will say, oh, we will lose this war, we have to make peace with Germany, which was, of course, a big failure. But you see, this is duhetistical approach, as I would say. Yes, I think, you know, in defense of that thinking, that strategic thinking of the Luftwaffe chiefs in the kind of second half of the 1930s, I suppose what one would say is, of course, that air power is still very much in its infancy. You know, it's
it's barely 40 years. It's not even 40 years. It's 30 years. So, that's a very small time, and it's only in 1918 that you've still got aircraft sort of piffling around the sky and doing little loop-the-loops and all the rest of it in their biplanes and triplanes. It is starting to evolve by the end of the First World War, but even into the start of the 1930s, it's still a biplane era, and indeed biplanes are still used in the Second World War. Biplanes are still used in the Battle of Britain by the Italians, not very successfully, it has to be said. But no one really knows what's going to happen because this is new and it hasn't been tested. We haven't put, apart from in the Spanish Civil War, where there's virtually no aerial opposition whatsoever. So even that is not a true testing ground, is it? No, I wouldn't say, because this is, let's say, a very limited war in terms of air war. This is the first part. The enemy, which is mostly equipped with Soviet fighter types, is not so well trained, especially in a bigger fights or with bigger formations also. So the sole pilots of the Republicans are well trained, but in a let's say in a combat box, in a formation, they are not so well. And the Luftwaffe, of course, does three things with Spain. They learned something, like the tactics of Günter Lützow and Werner Mölders, who was also a part of this new tactics, inventor of this new tactics. Second, they learned nothing which they should have do, like that bombers are very easy prey for fighters. They did in Spain, but they didn't notice. They did the same in 1939 with the air combat over the German Bucht, Deutsche Bucht, yeah, where the British bombers took a heavy toll, but they didn't notice it. And third, they did draw false conclusions, like when it comes to AAA, to Flak, to Flugabwehrgeschütze, because there the Flak had a high efficiency, which it didn't have in World War II. And so they made a false claim about the efficiency of Flak. So you see, a proving ground needs to be analyzed very carefully to give the right results. And for the Germans, all of these three things are true. False claims, right claims, no claims. Yeah, it is interesting the point you make about flak, because I think it's something like a heavy anti-aircraft gun has a 0.002% chance of hitting an aircraft at 18,000 feet, what's that in meters, 6,000 meters high or something like that. Which obviously is not great odds on whichever way you're looking at it, but also from a morale, civilian morale point of view, it's very important that you do fire lots of guns, because otherwise it makes you feel like you're under-defended, and you need to have huge, great flak towers made of concrete and all the rest of it. But you're right. I mean, flak is very ineffective. The best way to shoot down bombers is fighter planes. At night, your twin-engine 110s and Junkers 88s, and by day, single-engine fighter planes. In a way, the British are learning the same thing, that a twin-engine bomber that can take a very small payload, what was perceived to be a large payload, a large amount of bombs in the 1930s, suddenly in the early part of the 1940s, a year or two into the war, doesn't seem very much. And actually, the British sort of go, yikes, what we need to do is have a big four-engine bomber that can take really large amounts, can carry really large amounts of bombs. The Luftwaffe is thinking the same, which is the development of the Heinkel 177, but it gets itself in a pickle because it says, but let's give it dive bombing capabilities. And I'm not a scientist. I'm no technical engineer, but I can tell you that a big four-engine heavy bomber is not going to be an effective dive bomber. Yeah. Why is that not seen? Why doesn't someone put the brakes on that very quickly? Yeah, I mean, you can watch the US Air Force, you can look at the US Air Force, and they claimed they did precision bombing in World War II, which I would say it's quite ridiculous, yeah,
they had high hopes on their optics on the bomber aircraft, the Northern bomb sight, I think it's called, yeah. And so this is a general question, how is something which is called in English operational research, I would say scientific analysis, integrated into military thought? And how is military thinking working in conjunction with this operational research? And if you look at the Luftwaffe, I would say there is no operational research. And that's the reason they don't reflect. And Ježonek is the head of not thinking. He does something which is called, he transformed the general stuff into operative stuff, meaning, because in theory the general staff of an army is the brain, at least in the German army, but I think in the British it's the same. Those are the brainies who have to think, how do we develop our military? How do we structure our military? But Ježonek cut his own general staff to a troop staff, so to conduct operations on the battlefield, like a corps or an army or a division or how you want to call it. And this self-limiting in thinking of a general staff is one of the main problems for the Luftwaffe in World War II. I think this is one of the reasons why Luftwaffe had not so much operational research. In the end of the war, let's say in 1943, there they start to think about this. And interestingly, this is the historical detachment of the general staff. Herhut von Roden, who was the leading historian of the Luftwaffe, and he had a detachment in the general staff, and in 1944 there are a lot of analyses which I would see as a reborn of thinking in the general staff of the German Air Force, but in 1944 it's too late, I would say, to change something fundamental. I mean, it does seem that way, and it also seems there's no joined-up thinking, and there's lots of parallel structures and command structures. I mean, you would see that with Luftwaffe intelligence as well, so that you've got a general in charge of it, but you've got a colonel on one of the departments, but he's also on Goering's personal staff and is Goering's mate, so he's more influential. Beppo Schmidt is more influential than General Martini, and so on and so forth. And this is very much the kind of the Nazi way to have these parallel command structures, this sort of divide and rule. But that might keep the guys at the top in power, but it's not conducive to constructive command, I would say. And you've also got people like Professor Willy Messerschmitt kind of running amok. You know, he's not kept on a tight enough lead, is he? And you've got Udet, who is a brilliant pilot and by all accounts a pretty good bloke, likes a beer and a drink, and you know, he's Goering's friend, but that doesn't qualify him for being in charge of procurement of something as complex as the Luftwaffe. Yeah, but I have to say I would be in defense of Udet, because Great. If you look closely at Udet, I would say he actually did a good job. And that's the reason why the Luftwaffe worked at the beginning of the war, because he had the right approach to technology. Right. He knew... Because he really understood aircraft. He understood flying. He understood you need an aircraft that is able to fly and to conduct military operations, and not to overstretch technological approaches and to make high-tech that doesn't work. Yeah, and this is what happens with the Luftwaffe, especially in the middle of the war, with all these failures like ME-210 or Heinkel 177, Heinkel 177. They are overstretched. They are too much high-tech. They are not working. And Udet had a doctrine called Standardtypen, so meaning standard types, that was already developed by the Reichswehr, and with the crisis of the Battle of Britain, those standard types doctrine was overthrown, and this made the crisis. So I would say Udet did quite, maybe not a perfect job, but he did something right, I would say. So I wouldn't say because he was some kind of a bohemian or playboy, he had no idea how to arm the Luftwaffe. Maybe it's the opposite. But on his watch, you do still have the Heinkel 177 heavy bomber, dive bomber, and you also have the development of the
ME-209, subsequently 309, and you have the ME-210 as well. You know, how much is that Messerschmitt and how much is that Udet not controlling Messerschmitt? Yeah, but you have to ask how much is this Ježonek? Yeah, okay. And I would say, especially when it comes to the dive bomber, it's Ježonek. So, because he was the leader of a Geschwader which was testing dive bomber capabilities before the war. He was only in colonel, and then he was appointed to the chief of staff, and he had a rush career with, I don't know, 3 general ranks in 3 years or so. And he became that because he was an expert on dive bombing. And of course, this was the general staff who wanted to have a dive bomber, not Udet. So Udet was just the technological expert who had to fulfill the expectations of the general staff. And that's the thing, because the people are always, what I learned from my PhD is that people always assume that high-ranking military is always an expert in military, and especially in military technology. But this is not necessarily the case. Yeah? Sometimes it's also not the case. Sometimes they also do have some wrong imaginations about air war or technology or so on. And I think this is true for the Luftwaffe. Well, and just to get back to the fighter arm, obviously you start the development of fighter divisions by second half of 1943, following the bombing of Hamburg, and the seismic shock that causes to the German High Command and German people as a whole. I mean, it's interesting, isn't it, that at the start of the war you've got some pretty good fighter pilots and a very good plane in the ME-109E, the Emil. As the war progresses, you've got more and more aircraft, but the training standard goes down as fuel becomes more scarce and because as time is more precious. You know, you're starting to throw fresh new fighter pilots into the battle by the beginning of 1944 with sort of 90 to 100 hours in their logbooks up against American and RAF pilots who've got 350 plus. You know, it's a complete mismatch, isn't it? Yes, it is. But if you watch the fuel shortage of the Luftwaffe, this is really only a problem in 1944 when the successful oil campaign of the strategic bombing forces of the Allies did this work. Yeah, like let's say in Leuna, or how is it called, all the hydrate plants that were bombed to produce the fuel for the Luftwaffe. And the fuel shortage before is mostly because they used bombers, because bombers have a much higher need for fuel than fighters. So, of course, you can say the Germans hadn't that much fuel in World War II, but you have to say how they used their fuel in World War II, their gasoline. Yeah? And they used it for the bombers, because a bomber like the U-88 or Heinkel 111 had a much higher consumption than a fighter, so they could have changed it. Yeah, so there was not really an urgent need to cut the fuel, the training for the fighter pilots in 1942 also. Yeah. Well, I think, as you can all appreciate, there's an awful lot to say and discuss about the Luftwaffe, and particularly the fighter arm. But before we turn this over to questions to the audience, you tantalizingly put up a picture of a Mustang P-51, a Spitfire and a Messerschmitt, and you said we must discuss which one was the best. So come on, Jens, you know, which for your money is the best one? Because I know which one I would vote for. Yeah, I would say in terms of impact on the war, it's the Mustang. I have to say, its operational ability to have a long range was decisive, and it was a good fighter at all. In a dogfight, I would choose the Spitfire, and in terms of aggressiveness and attack, I would choose the 109, because it's the best airplane to attack an enemy airplane and shoot it down. It has the best abilities for this, like climbing and diving, and also its speed is over most part very high.
Right. Well, what would you say? Oh well, what would I say? I would say the Mustang, hands down, because I think it's one of the most decisive aircraft that was ever built, because it transformed the air war. It enabled the Allies to gain air superiority over most of Northwest Europe, which of course was vital before any cross-channel invasion and any attempt to sort of move into Germany from the west. It really was a game changer, and in terms of performance at height, it was unsurpassed. And height is very, very important if you're a fighter plane, and the reason is because what you want to be doing is diving down on your enemy with the sun behind you, and that means that you can't. If you're say you're in a Fokker-Wulf at 25,000 feet, and your Mustang, or what's that in meters? Divided by 3, let's say at 8,000 meters, and your Mustang is at 10,000 meters. What that means is the Mustang can maneuver around the sky, so it's got the sun behind it. Then it gets extra speed because it's diving, because of the force of gravity plus its own speed. And that can maneuver you into position. And having had the very fortunate experience of having flown in a Mustang and also in a Spitfire, I can tell you that when you're flying, you can barely see the tailplane behind you. You've got very little movement because of the harness you're strapped in, that's strapping you into your cockpit, into your seat, and that gives you very little vision. So unless you're doing this all the time, you just can't. You're not going to see an enemy come down. And of course, if it's coming out of the sun, you're just not going to see it. So that advantage of height is just so important. My own view is that the Messerschmitt 109E was the fighter plane supreme in 1940 at the start of the war, because as one Battle of Britain veteran on the British side, and I would say almost a triple ace. That's 5, by the way, 5 enemy aircraft down to become an ace. He once said to me that the Messerschmitt 109 Emil, the 109E, could do the 3 things that you needed to do in air-to-air combat at that stage of the war. It could climb faster than anything else, it could dive faster than anything else, and when you were in a battle, it could, in a dogfight, it could pump out more lead than a Spitfire or a Hurricane, which was certainly true. Spitfire and the Hurricane had ammunition, just machine gun ammunition, which is very small. I mean, the actual bullet is about the end of my finger. That's the sort of size that's coming out. And that would last for 14.7 seconds, whereas the Messerschmitt 109 had a mixture of machine guns and cannons, which are much bigger shell, sort of, double the size of my thumb, and had an explosive, could have an explosive charge on it, and had 55 seconds worth of ammunition. So those 3 things, as far as Tom Neal was concerned, who was a Battle of Britain veteran, were what gave it the edge. And he said, you don't need to do, la-di-da, pirouetting around the sky and who can outturn you in a circle. All you need to do is dive fast if you're in trouble. And that's what the 109E could do. But obviously, as a Brit, Spitfire is just... Anyway, questions. If you do want to have a question, what we'd like you to do is if you put your hand up, I'll give you the nod and then come up to the microphone and ask your question. And I'm now going to put my, my headset on. Thank you very much for your input. It's very interesting, you two. I think the radar is a very important matter. The German Würzburg-Gerät, or Würzburg instrument, was also a development of radar. And I think radar had a big impact in the Battle of Britain. So there was a more forwarded, I think, the British radar. So it would be nice to hear something of that, to listen to you, some idea. First question. Second question is, because the Treaty of Versailles told the Germans not to have an air force. So I think there were private schools. There are Segelflugzeuge. I don't know the English term. It's an airplane without engine. Just what is the English word? Glider. A glider. A glider. A glider. So there were private glider schools in the Rhone Mountains, and maybe in Russia, like the tanks, they had the secret education, military
expertise. I don't know if the Luftwaffe had the possibility to undermine the treaty and to develop an expertise in this time, in the 20s. Maybe that's the two questions I would be interested in. Yeah, when it comes to fighter training in the Weimar Republic, yeah, they did it in Lipetsk, in the Russian town of Lipetsk. They had fighter training where some of the more famous fighter pilots learned their skills, like Hannes Trautloff. He was in Russia to become a fighter pilot. So yeah, they did. And the other question was? About radar. And about radar. Yeah, of course I have the expert next to me because he's British and the British had the most successes with radar. But I would say it had an impact, but it was not as decisive as it is mostly said in many books. Because I have the claim of Keith Park, who was the chief of the 11th group, and he said the radar behaved like a young lady, meaning sometimes yes, sometimes no. It was because this was a new technology, and also it had the deficit of not covering the British inner island, as far as I know, in 1914. It only covered the Ärmel Canal. So if German bombers were over the island already, they had no radar coverage in 1940, as far as I know. Maybe that's wrong. Yeah, I think the radar always gets singled out, and I think what one has to realize is that radar is part of a bigger picture. It's part of a bigger aerial defense system. And in fact, the air defense system of Great Britain, which is developed by 1939 and is still under development by the time the Battle of Britain starts in summer of 1940, all its the individual cogs within that air defense system add up to considerably more than the sum of their individual parts, if you understand what I mean by that. And radar is important, but actually our radar is quite primitive compared to the German radar, which is much more sophisticated. It is 360 degrees, it's fully rotational and all the rest of it. The radar, most of the radar that the Germans have along the continental coast is sort of managed by the Kriegsmarine, German Navy, and there isn't much coordination between those different forces. There is obviously the Oberkommando der Wehrmacht, which is a sort of combined forces general staff, but it doesn't really operate like it operates much more as sort of Hitler's court and mouthpiece in many ways. And there isn't a lot of, again, there's not a lot of sort of joined up thinking. But in terms of the British system, it is the world's first fully coordinated air defense system, and its simplicity and its standardization are key. And what that means is that all around the country, the system is the same. So radar is really, really important, and it becomes more important as the Battle of Britain progresses, as people start to learn how to interpret it. And that's the key thing. And that's a matter of training. And there's nothing like operational training to kind of really hone those skills. So what radar can do is you can start to kind of pick up, from the long-range radar, you can start to pick up the sort of sense of activity. And as that activity is starting to get closer to the shore of the coastline of Britain, then what happens is you can use your sort of shorter range radar, which is a bit more accurate, and you start to get a much closer picture. The moment it crosses the coast, the radar is defunct. Because it's stationary, it can only look outwards in the direction that it's pointing on a kind of sort of on an arc, and that's it. So then you've got the Observer Corps. The Observer Corps is covering every single part of British landmass airspace. And the system by which they're reporting is incredibly effective and efficient, just through dint of numbers. There are all sorts of telephone exchanges and different lines, so it all feeds into this one center and comes back out again very quickly. And all this information is constantly updated. The filter room at Bentley Priory, which is the headquarters of RAF Fighter Command, can deal with over 2 million different individual pieces of data in 24 hours. It's incredibly efficient. And that's then carried back obviously to the fighter fields, the fighter stations, and then there are ground controllers who are being fed this information as it's being updated all the time. And you'll have possibly seen pictures of the map tables with sort of croupier sticks with the female
the WAFs, as they were known, moving these plots around the table. And there's also what's called a tote board in front of you, which tells you which squadron, the state of readiness, the state of where it's at, is it engaging, little light, different lights, and all the rest of it. And the overall controller can see all this massive information. He's basically got an image of the air battle that is going on in real time, almost real time. And he can constantly act and update his fighter planes up in the air at the same time, which of course is why when the Luftwaffe come over, no one's on the ground because they've anticipated it. And they can also be vectored, directed to attack the Luftwaffe formations as they're coming over. And by the second half of 1943, the Luftwaffe has developed the same, but with slightly more sophisticated technology, to be perfectly honest. And it's the same principle, map tables and tote boards and, charts, but they've got kind of fascinating glass screens with electric lights on them. So it's just kind of a notch up in terms of technology. But actually, British radar is comparatively behind the times, certainly compared to the Germans in 1940. Where it really changes the game is when it develops a cavity magnetron, which it develops, I think it's operational by about November 1940. And this is what enables you to go from having huge, great pylons of kind of 100 meters high to having a radar on board a destroyer ship or a bomber or something like that. And that's a game changer, I think. So there's a leap forward. But of course, what you see throughout the Second World War is this constant kind of, one side goes forward with technology, then the next side then kind of leapfrogs it, and then the other one catches up. So sorry, that's a slightly long-winded answer, but it's quite important to understand the complexity, yet at the same time simplicity of that coordinated air defense system of Great Britain by 1940. Another question. Anyone else? My name is Jürgen Wolf. I'm very pleased to meet you here. And you see, everything what has to do with air warfare is in Dresden very popular in circumstances. I will say, I'm since my 10th birthday, I'm occupied with air warfare. I first read Galland's book, The First and the Last One. I'm coming from an area, I was born in a tiny village, which was former starving ally of the 9th Tactical Air Force. It was near Ramstein in Western Palatinate. I will say my first mother-in-law was financed with Mölders in 1914. My question is, my question is, you have not mentioned in this discussion one of the most important persons of air warfare, Sir Hugh Trenchard. You know him? Yes? Sir Hugh Trenchard, I think Hitler was very convinced about this theory, which allows, I say it now in German, the Bomber kommt immer durch. The bomber will ever come through. That was the most, would you agree when I say it? It was the most influenced theoretical or tactical person who influenced Adolf Hitler against the fighter priority. Got it. Thank you. Okay, thank you. Thank you. One notice, you don't have to ask in English, yeah? You can also ask in German. Don't hesitate to ask in German. It's quite well that we in Germany understand English so well, but don't hesitate to ask But thank you, all the same. And I'm also able to understand Saxon, so don't hesitate to speak Saxon, please. I'm native speaker, so it's okay. Yeah. Okay. So. Well, Hugh Trenchard is a very important figure in the history of air warfare. He was known as the father of the Royal Air Force. He was its commanding officer when it was inaugurated on the 1st of April 1918. And he's one of the bombermen. There's absolutely no question about it. There's a whole... personally, I wouldn't single out Trenchard. I think he's very important. I think he is certainly incredibly influential, but I think there's a lot of pioneering
thinkers about air power in the 1920s and the early 1930s. You know, you mentioned Douhet. I would argue, I would agree with you that he's, in my opinion, I think he is the daddy of them all in a way. Trenchard is very, very important. There's also a whole raft of what becomes known as the bombermen in what was the United States Air Corps, becomes the United States Army Air Force. Which is why you get the prevailing concepts of flying fortresses coming over very heavily defended, flying in box formations like a ship convoy, sort of mutually defensive, all the rest of it. I mean, that's where all that comes from. There's lots of people thinking about this stuff. But as I was saying earlier on, the bottom line is, in the 1930s, no one knows until this stuff has been tested in combat how it's all going to pan out. And I would say that the Luftwaffe, I mean, I'd be interested to know whether you agree or whether you think I'm wrong about this, but my view is that the Luftwaffe, it feels like it's one-way traffic in Spain, in Poland, in Scandinavia, in Norway and Denmark, and also in the Low Countries and in France. I mean, France actually has a similar number of aircraft to the Luftwaffe, but they're scattered all over the place, and there's no concentration of force. Whereas the Luftwaffe, because they're attacking, because they're choosing when to fly, they kind of hold all the aces. And so I think by the time it gets to the Battle of Britain, they're pretty cocky, you know, they're pretty pleased with themselves. You know, they sort of think they're top dogs. And I think one of the things that stops them is the air defense system of Great Britain, but it's also that, you know, that they don't have quite enough for the job, and that's a problem that Germany comes up with time and time again throughout the Second World War. You know, on paper it looks like quite impressive, but actually when it's tested, it's never quite enough. You know, the bombers aren't big enough. The dive bombers don't quite work in the same way. You know, that army for Barbarossa isn't quite big enough. It's big, but it's not big enough, and it's the same problem. Yeah, I agree. I would say, again, they overestimated the power of their bombs, and so they thought it's enough, but it wasn't in the end. In our today eyes, of course, it wasn't enough. Yeah. So, okay, next question. Hallo, guten Abend. Meine Frage, und zwar ab 1944, als die deutsche Jägerproduktion quasi ihren Höhepunkt erreicht, verrennt sich die Luftwaffe ja in verschiedene Projekte. Die Dornier 335, den Heinkel Volksjäger und so weiter und so fort, mehr oder weniger erfolgreich. Militärisch gesehen macht das ja wenig Sinn, anstatt sich 3 Typen herauszusuchen, 3 gut getestete Typen und die dann in Masse zu produzieren. Stattdessen werden die Ressourcen ja gesplittet und in diese verschiedenen Projekte eingeführt. Gab es in der Luftwaffenführung Gegenstimmen, die quasi Göring auch darauf hingewiesen haben, weil es lief ja bis zum Ende des Krieges so, dass die Ressourcen wirklich in alle Projekte eingeflossen sind, zum Teil auch erheblich. Yeah, yes, I'm sorry, my machine's not working, so could you just very briefly just... Soll ich in Englisch? Is it okay when... Yeah, or you just answer it yourself. Okay, Dankeschön. Okay. Also erstmal danke für die Frage, weil das natürlich so eine relativ zentrale Frage ist für die Entwicklung von Technik in der Luftwaffe. Tatsächlich gab es da im Krieg schon Kritik. Also es gibt zum Beispiel Robert Lusser, der ein sehr wichtiger Ingenieur bei Messerschmitt ist, auch an der Entwicklung der Messerschmitt 109 mitbeteiligt ist in wichtiger Funktion, der das also in einer Studie, die er 1942 schreibt, kritisiert. Ich würde aber dazu sagen, dass diese Entwicklungsarbeit, die sehr zerstreut ist in der Luftwaffe und tatsächlich auch die Ressourcen verteilt, statt sie zu bündeln, nur ein Teilproblem ist sozusagen, weil einfach die Entwicklung von Flugzeugen, also wenn man sich, ich habe mir da auch tatsächlich mal die Ingenieursstunden angeguckt, nicht so aufwendig ist, wie wir das heute beim Eurofighter kennen. Also das ist ein Problem, aber das ist nicht das Problem. Zweitens, diese Entwicklung wird zum Teil vom Generalstab oder von wichtigen Offizieren vorangetrieben. Also bei der Jagdwaffe ist es Adolf Galland, der ein Dokument hervorbringt, ich glaube 1942, und da fordert er im Prinzip verschiedene Jägertypen, und diese Jägertypen sollen jeweils ein Superlativ haben. Das heißt, er fordert den schnellsten Jäger, er fordert den feuerstärksten Jäger, er fordert den am schnellsten steigenden Jäger und er fordert den am höchst fliegenden Jäger. Also jeder Jäger soll ein
Superlativ haben. Und wenn man sich die Luftwaffe 1945 anschaut, dann haben die das. Also der Jäger mit der stärksten Feuerkraft am Ende des Zweiten Weltkriegs fliegt bei der Luftwaffe. Auch einen Höhenjäger haben die, das ist die Ta 152, die aus meiner Sicht wahrscheinlich sogar der beste Höhenjäger des Zweiten Weltkriegs ist. Sie haben natürlich die schnellfliegendsten Jäger mit Raketen und Düsenjäger. Also das haben die, das kriegt man sogar hin. Aber hier sieht man, da ist dieses militärische Denken dahinter, was eben so einzelne technische Daten, einzelne Superlative herausgreift und die dann sozusagen verteilt auf diese Flugzeugtypen. Das heizt das also an. Ja. Sorry, you didn't understand. Don't worry. Okay, just tell me later. Yeah, okay. Are there any other questions? Anyone from over that side at all? Yes, sir. So try my best going back to English. Industrial lobbyism might have played a role impacting the decisions of Luftfahrtministerium and Air Force. Could you discuss how in Britain versus Germany such industrial manufacturer lobbyists did influence the decisions? Yeah, do you want to go first? Yes, of course, you're right. Industrial lobbyism is quite important. There you have a study of Lutz Boutras, who wrote the central study of air armament in Germany during the National Socialism, and he shows us that when it comes especially to the Junkers 88, to the U-88, there was heavy lobbyism, mostly made by pictures, so info pictures, I would say. Today you would call it PowerPoint. And this was shown to Göring or other important deciders, and they draw their conclusions on the ground of such info pictures or something like this. Also, when it comes to the Messerschmitt 109, I would say this was not so much lobbyism, but yeah, in today terms you would say corruption. Yeah, this was a National Socialist conjunction between the heads of Messerschmitt Company and Göring. And Göring had a political debt on the head of the Messerschmitt Company, and so the task to construct the ME 109 is in the end a political debt that was fulfilled or paid with the ME 109. Also, you can say some similar concepts with the Focke-Wulf, yeah, which was developed under the hand. There was no official paper that claimed to have a Focke-Wulf 190 also. Yeah. So, of course, yes, this played an important role in the German armament. And Milch, who took over in charge of procurement after Uda killed himself, he was very fed up with Messerschmitt. He felt that kind of Willy Messerschmitt was sort of running amok and was playing to his own tune and not doing what he was told, and using his influence with Hitler and friendship with Göring to kind of just do whatever he wanted, basically. And so Milch tried to make a stand and sort of going, right, we're not going to have any more Messerschmitt 109s. We're going to just put everything over to all production over to the Focke-Wulf 190. But then the Focke-Wulf 190 wasn't quite ready, so he then had to go back to Messerschmitt and go, okay, well we will have some more 109s after all. And it's sort of symptomatic of the kind of the corruption that Jens talks about, and that disjointed kind of thinking that, I've said it a couple of times tonight. It's not joined up. The thought processes, the structures they're not clean. Whereas I think the kind of sort of procurement processes in the United States, for example, or in the UK, were just a bit cleaner. I mean, of course, when you're procuring something, there's a certain leap of faith, because a designer wants, a company, whether it's Vickers or whether it's North American or whether it's Grumman or whether it's Focke-Wulf or Heinkel, they want the business. So they're going to sort of big up, they're going to sort of make a good case, just as you would in any kind of procurement process. But actually, until these things are tested, it's kind of very hard. So that's why there's quite a lot of investment in prototypes and so on. And still, you don't know, even at a prototype level, you don't know quite how it's going to develop. So, take the Mustang, for example, the P-51. That was a procurement by the British in May 1940. The design looked fantastic. But when it was married with the Allison engine, it was
bit of a dog. You know, it was fine at 5,000. You know, what's that? 2,000 meters, but not much good above 3,000 meters. Well, that's no good. And it wasn't until someone said, "Hang on a minute, let's put a Rolls-Royce Merlin in it," that it transformed it. And so, quite often, airframe designs and engines. You know, an engine is not the same as the airframe. The aircraft designer is designing the airframe, and a different manufacturer is designing the engine. And quite often, it's just lucky happenstance that the airframe and the engine are a really good fit. And that also requires a lot of collaboration between engine manufacturers and airframe manufacturers. And there's always is just a certain amount of luck to the whole thing, and why some planes work and others don't. I mean, there is a rule of thumb that says if an aircraft looks good, it probably is good. And if it looks a total turkey, it probably is a total turkey. And where I would say that example is very, very obvious is in the Heinkel 177, which looks like a total dog and was. And say the Spitfire, which looks completely beautiful and was beautiful. Nothing to add. Next question, please. I think this will be the last question. I also would like to make another point about pilots. Yes, sir. This is a good keyword. The origin of Royal Air Force staff. It's a problem to get good staff, and because of a long education. I think you had a lot of Czechoslovakian pilots, the British Air Force, Royal Air Force, and also Polish. The Polish government, the official government, was in London. So many military persons could flee to western parts. General Sikorski, for example. The uniforms changed a bit, like Allied uniforms. And so I think you had a big number of course, British, Czech, Slovakian, Polish, and even Canadian pilots. That's my question. Yes, the Royal Air Force, although it starts off in 1939 as being a British thing, with a few Duke forces, and what I mean by Duke forces is Dominions, UK, and Empire. Certainly by the end of the Second World War is absolutely a multinational force. And of course, if you're a country that has been overrun by Nazi Germany, for example, what do? You know, how do you continue the fight if you're a Norwegian, or a Dane, or a Belgian, or a Czech, or a Pole? Well, you try and hot-foot it to England and join the RAF and continue the fight there. And it's extraordinary. I mean, you know, take one example: 609 West Riding Squadron. So 609 Squadron RAF was a pre-war auxiliary squadron, which basically was like being in the National Guard or the Territorials or something, you know, weekend flyers. So you'd have a bit of a summer camp in August, and then you'd sort of turn up to the squadron at weekends, and you know, they're all jolly good chaps, and, you know, like their rugger and soccer, and, you know, and have independent means, independent income. By the end of the war, by 1944 even, 609 Squadron is full of Belgians and French and Poles, and it's had Americans, and, you know, it couldn't be more different. And I think it's very much to the credit of the Royal Air Force that it was so versatile. I mean, Bomber Command, was divided into groups. Sixth group was predominantly Canadian. There were lots of Australians, even though Australian divisions only fought in North Africa and Syria and then went back to Australia. Australians were flying in the RAF right through to the very end of the war, as were New Zealanders and Canadians. And Canadians, I should hasten to add, absolutely massively punched above their weight in the Second World War, whether it be in the Battle of the Atlantic, which was quite exceptional, or the Air Force, or on land. Canadians, for a nation of only 20-odd million, nearly all of them were volunteers. They weren't conscripted, and the contribution they made was outstanding. So, you know, in Britain we spend an awful lot of time praising the effort of the Poles, particularly, more than the Czechs actually, particularly the Poles. They were, in terms of second nations, they were the most numerous in the Battle of Britain, for example. But actually I think
sometimes we forget some of the many other nations that were involved in the RAF. Well, thank you all very much. I just wanted to leave with just one point, Jens, and you made the very, very interesting point, I think, about the overuse of the Luftwaffe pilots, fighter pilots. And I think, you know, they were the poster boys to start off with, and, you know, people like Marseille were obviously great heroes, Günter Rahl, Hans-Joachim Bob, Galland, of course, and people like this, you know, these were household names in many ways. And yet it was appalling how badly these guys were abused. And if anyone ever wants to have a little window on what it was like being a Luftwaffe fighter pilot from the second half of the Second World War onwards, I'd like to recommend two works. The first one is Heinz Nocher's book. I think it's called I Flew for the Führer. And the second one is, it has different names, The Straits of Messina by Johannes Steinhoff. It's also known as Messerschmitts over Sicily, I think. It's got a more updated name. But these are really, really powerful memoirs based on their diaries that were kept at the time. So they're very much in the moment. This is not some retrospect from 60 years later, you know, after the Third Reich is over. This is very much in the moment, and you can see how beleaguered these people are. And I think one of the things that is not appreciated enough or understood enough is the enormous mental and physical strain of being a fighter pilot in the Second World War, and particularly the huge strain that was put on the Luftwaffe above all in the second half of the Second World War. Yeah, and there I have to add, there is a book written by a young pilot with the name Jung, so young in English, and he flew as an inexperienced pilot in 1944. So he was fresh from air school, and he flew in 1944, 45, and he wrote his memoirs already short after the war, so in 1945 or 46, I think. And this book is really interesting because he survived all the air battles because for some reason he had still a good training, and but he tells you the shock that a young pilot had when he came to a Geschwader in Germany also, and it was told to him that his percentage, his probability to die was very high, let's say 70% or so. So the loss rates among the fighters, especially in the second half of the World War II, especially for the German fighters, were very high. So there are guessings around 70%, 80%, sometimes even 90%. So you see, those guys were not heroes for a random reason, but for a good reason, because they really had a dangerous job. Alone, just flying those planes was dangerous sometimes. Yeah? 30% at least. At least, yeah. And the German Air Force in 1944, you had an accident rate of 50%, and with the fighter force. So you see, to give an impression of this time, I recommend the book of Jung. You can find it also in my book. I have some quotes of him because he tells the shock when his comrades just exploded in the air also. Yeah. Finally, I just want to commend this again. I say this with a completely straight face. I mean, it says, Jens, what you've done is really, really important pioneering work. And I've got to say, for someone who's been studying this subject for 20 years, it's always very exciting when you come across something that makes you think about things in a different way, and genuinely takes our understanding of what was going on in the Second World War a stage further. And you've done that with this. So many congratulations. Thank you all very much for listening and for all your questions as well. Ja, vielen, vielen Dank an die beiden Wissenschaftler. Ja, vielen Dank auch an Sie, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Und bevor wir Sie heute entlassen, muss ich Sie unbedingt noch an den 2. Mai schon etwas gewöhnen. Also nächste Woche Montag machen wir schon unsere nächste Veranstaltung, wo wir uns mit dem kommenden 8. und 9. Mai beschäftigen wollen. Das ist den sogenannten Tag der Befreiung,
wo wir darüber diskutieren wollen, was machen wir eigentlich mit diesem Tag in diesem Jahr? Wie soll man eigentlich erinnern und an wen und wie in der jetzigen Situation? Diskutieren werden neben Frau Dr. Janicke, unserer wissenschaftlichen Leiterin, die ja Osteuropa-Historikerin ist, im Schwerpunkt ihr Kollege Dr. Buchen von der Technischen Universität in Dresden und Dr. Nagel von der Gedenkstätte Zeithain. Und ich denke, das wird eine sehr spannende Diskussion in Anbetracht der aktuellen Ereignisse. Vielen Dank nochmal für Ihr Herkommen und nochmal vielen, vielen Dank an unsere beiden Gäste, James Holland und Jens Wehner.